Thank you very much for allowing me to talk with you today. And the first question I have is, there is actually personal questions. I'm interested in knowing where he was born, what his occupation was, and how he came to Arunachala. What was it that brought him here? நான் உங்க சொந்த வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். நீங்கள் எங்கே பிறந்தீங்க, எப்படி அருணாச்சலத்துக்கு வந்தீங்க அப்படின்ற அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறேன். நான் விருத்தாச்சலத்து பக்கத்தில் தொண்டன்குறிச்சிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தேன். அங்கே சின்ன வயசுலேயே பக்தி பஜனை மடம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஒரு சாது பகவானுடைய உபதேசம் போட்டு காட்டினார். அன்றைக்கி ஏறவே பகவான்கிட்ட வந்துட்டேன். He was born in a village by name Tondankurichi, which is near Virthachalam, one big town, on the way to Trichy. Even in his younger days, he was doing bhakti, devotion, and built one bhajan mat and doing some spiritual practices there. என்ன வயசில் அந்த ஒரு சார் உங்களுக்கு? 19 வயசு. About the age of 19, when he was living in that bhajan mat in that village, one wandering sadhu showed him Bhagavan's photo and Bhagavan's Upadesam, his teachings book. கடிச்ச உடனே அன்னைக்கு ராத்திரி பகவான் கனவு வந்ததா? பகவான் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். பகவான் மலையிலேருந்து கீழே வர்றாப்புல இருந்து நமஸ்காரம் பண்ணேன். அப்போ பகவான் இப்போ ஜலம் போட்டு காலை அலும்பினார். அந்த தண்ணியை எடுத்து அப்படியே வாயில் போத்துறேன். பகவான் கமலத்தினால வாயில் ஜலம் ஊற்றுற மாதிரி கனவு கண்டேன். அப்போ அந்த ஜலம் முழுங்கும் போது மகாதேவா மகாதேவான்னு இந்த மாதிரி ஒரு கனவு கண்டேன். அதே மாதிரி நான் வரும்போது அந்த கனவு கண்ட ராத்திரி கிளம்பிட்டீங்களா? மறுநாள் ராத்திரி? மறுநாள் நைட் கிளம்பி. The same night he met that wandering monk. He had a dream of Bhagavan. Bhagavan coming from Arunachala hill, and he did namaskar to Bhagavan, and from his kamandala Bhagavan poured water in his mouth, and he was chanting Mahadeva Mahadeva like this. A dream like that he had the same night. The next night he started to Arunachala. That day he started was Paurnami, that is full moon day. பகவான் வரும்போது அந்த மாதிரி மலையிலேருந்தே வர்றாரு. ஆனால் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணேன். நமஸ்காரம் பண்ணலையா? பண்ணினேன். எங்கே அந்த பழைய காலத்து வழி? பழைய ஆள். ஆமாம், அது தண்ணியெலாம் ஊற்றல. அந்த பாத தண்ணி எடுத்து சரசில் போட்டுட்டு பாதம் அலம்பினாரா? அலம்பின கொஞ்சம் தண்ணி கீழே நின்றுதா? கீழே நின்றுது. அதை எடுத்து சரசில் போட்டுட்டேன். பகவான் சோபாவில் உட்காந்தாரு. அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே பார்த்தாரு. எனக்கு ஒரு பெரிய குளிர்ச்சி வந்தது. வெயிலில் இருந்து வந்து நிழலில் வந்த இந்த குளிர்ச்சியை அப்படியே குளிர்ச்சி. And when he reached Bhagavan like this in Arunachala, Bhagavan was like that dream, he was coming down from the hill towards the old hall. And he washed his feet with his kamandala water. But Bhagavan did not pour water in his mouth like that dream. He just washed his feet with the kamandala water. And he took some of the water, feet washed water over his head. And then Bhagavan went inside the hall. He went, did namaskar and sat in the presence of Bhagavan.
Bhagavan was just looking at him for more than 10 minutes. He felt so cool, just Bhagavan looking at him. And like a man who is wandering in the hot sun for a long time came under a shade. Like that he felt very cool. What was it that made you take the first step towards Arunachala? What was the feeling, or what was that which made you take the first step after seeing the sadhu, after meeting with the sadhu? அந்த சாதுவை சந்திச்சிங்க இல்லைங்களா, அந்த சந்தித்த பிறகு அருணாச்சலத்துக்கு போகணுங்கிற முதல் அடி, முதல் ஸ்டெப்பு வைக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி உணர்வு உண்டாச்சு, எந்த உணர்வுனால அருணாச்சலத்துக்கு கிளம்புனீங்க அப்படின்னு கேட்குறேன். அப்பாவை அடையணுங்கிற அந்த உணர்வு தான். ஆத்மாவை அடையணுங்கிற அந்த ஒரு ஏக்கம் இருந்தது. அந்த உணர்வுனாலே அதுக்கு குரு முக்கியம். அப்படி He said he had a craving to realize the self, realize his true self. To realize the true self, the help of a guru is necessary. So that prompted him to start. From where did that craving arise? அந்த ஆத்மா அடையணுங்கிற ஒரு ஏக்கம் இருந்தீங்களா, அது அந்த ஏக்கம் எங்க இருந்து உண்டாச்சுன்னு கேட்குறேன். Came from his heart. After you came to the ashram, what happened? Did you stay? Did you go back to where you were? What happened? ஆசிரமத்துக்கு வந்த பிறகு உங்களுக்கு என்ன நடந்தது, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பகவான்கிட்ட வந்து அவர் சொல்கிறபடியெல்லாம் படி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன். இந்த கட்டடம் கட்டுறதுக்கெல்லாம் பகவான் பிளான் சொன்னார். அவர் சொன்னபடியெல்லாம் இந்த கோசாலை, ஸ்டோர் ரூமு, பெரிய டைனிங் ஹாலு, இந்த பழைய ஆஃபீஸ் ரூமு, இதெல்லாம் பகவான் சொன்னபடி வேலை செய்தார். He was just serving in the ashram according to the orders or instructions of Bhagavan, according to the plans of Bhagavan. He supervised the constructions of dining hall, storeroom, cowshed, and the old office building. அப்புறம் இந்த hospital, and all those buildings he was supervising according to the plans of Bhagavan. Was there a particular moment in which liberation was realized, and what were the circumstances that led to that? அதாவது இந்த ஞானம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு எந்த விதமான எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கிடைச்சது, எந்த மொமெண்ட்லன்னா எந்த ஒரு தருணத்தில் அது வந்து கிடைச்சது அப்படிங்கிற விவரங்களை கேட்குறாரு. அது வந்து கிடைக்கிறதுக்கு நீண்ட காலமாச்சா, எப்படி கிடைச்சது, என்ன கிடைச்சதுன்ற விவரங்கள், எந்த விதத்தில் உங்களுக்கு ஞானம் கிடைச்சது, எப்போ கிடைச்சது, எந்த விதமான சூழ்நிலைகள் கிடைச்சது அப்படின்னு கேட்குறேன். இந்த வேலை செய்யும்போது பகவான் உங்களுடைய செல்ஃபை மறக்காத,
ஆத்மாவை மறக்காது, நான் செய்கிறேன்னு நினைக்காத, இந்த பாடி மைண்டு நீ இல்லை, எப்பவும் வேலையும் செய், தியானத்தையும் விடாது. Bhagavan was instructing him, even while doing work, don't think that I am doing the work. Just do it. And you do the work and you continue your meditation also. Don't think that you are the body and you are the mind. செல்ஃப் தான் நீ, செல்ஃப் தான் எல்லாம். You are the self and you are all. அந்த மாதிரி தியானத்தோட வேலை செய். Bhagavan told him to work with that dhyana inside. பகவானத்தை அடிக்கடி சரவணம் செய்கிறது, பாடம் நைட்டில் கேட்கறது. He was often listening to whatever Bhagavan was saying, and night times also listening to Parayana. இதனால் அவன் மனசுக்கு ஒரு சரியான மனசு நான் இல்லைங்கிற ஒரு இடம் தானே உண்டாச்சு. இந்த தியானத்தை, ஆமாம், வேலையும் தியானத்தினாலையும். By doing Bhagavan's work and continuing these meditations, then அதனால மனசு நான் இல்லைங்கிறத, மனசும் தேகமும் நான் இல்லை, செல்ஃபு தான் நான், செல்ஃபு தான் எல்லாங்கிற ஒரு திடம் உண்டாச்சு. He came to a strong understanding that I am not the body and mind, I am the self and I am all. That understanding strongly came to him. Bhagavan's work and continuing these meditations. இப்படி ஒரு 8 வருஷம் நடந்தது இந்த மாதிரி. So this kind of practice 1928 38 10 வருஷம் நல்ல போட்டிருக்காங்க அந்த இதெல்லாம். இருக்கும், 10 இருக்கும். 10 இருக்கும். 10 வருஷம் அந்த மாதிரி. So nearly 10 years this kind of practice was happening from 1928 to 38. மவுண்டன் பாத் ஆர்டிக்கலில் கூட 1928 38 வரைக்கும் 10 வருஷம். So there was not a particular moment. Was there a particular moment in which it all fell away, or was it just continual work, continual observing and noticing? A particular moment, all this mind, all the samsara fell away. இது வந்து இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக நடந்ததா இல்லை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மூமெண்ட், அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்தில் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இந்த சம்சாரம் பூரா அப்படியே விடுபட்டு போச்சா அப்படின்னு கேட்குறேன். இது வந்து தினமும் பகவானுக்கு காலையில் ஸ்நானம் பண்ணி வைக்கிறது வந்து 8வது வருஷத்தில் 10வது வருஷத்தில். அப்போ வந்து இந்த மாதவ சாமி கஞ்சா சாப்பிட்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஆனந்தம்னு கேட்டார். பகவான் வந்து இது ஆனந்தம்னு என்ன கட்டி ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டார். அப்போ வந்து உடனே இந்த தேகாத்மா பற்றி போய் அப்படியே சமாதி ஒரு 20 நிமிஷம் அப்படியே சிலையாக நின்றுட்டு, அதுக்கு முற்பாடு எனக்கு உன்னுடைய கர்மம் முடிஞ்சு விட்டுதுன்னு 3 தரம் பகவான் சொன்னார். One day, 38 1938, he and Madhav Swami were giving bath to Bhagavan in Bhagavan's bathroom. After giving massage and everything. Then that time, Madhav Swami asked Bhagavan about the ananda or the happiness or the bliss of people who are taking ganja. Ganja, that is, you know ganja? Yes. Ganja. Marijuana. Yes. அவர் பகவான் அவருக்கு பதில் சொல்லி அதுக்கு அவருக்கு சொல்லலை. நான் நின்றுட்டு இருந்தேன், என்னை வந்து ஆனந்தம்னு அப்படி கட்டி பிடிச்சிட்டாரு. பகவான் did not answer Madhav Swami. On the contrary, he was standing in the bathroom, and Bhagavan saying Ananda, he embraced him and laughing loudly. ரொம்ப பலமா சிரிச்சாரு. பலம் இல்ல, ரொம்ப சிரிச்சுக்கிட்டு ஆனந்தம் just not big laughter, with some laughter. He is saying Ananda,
and embraced him. எவ்வளோ நேரம் அப்படி பிடிச்சிருக்கோம்? 15 இல்லை, எவ்வளோ நேரம் கட்டி பிடிச்சாங்க? ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கும். 1 minute he just embraced him. அப்புறம் பகவானும் சிலசாமி பகவானும் மாதவசாமி வெளியே போட்டாங்க. நான் அப்படியே சில மாதிரி பாத்ரூம்லாம் எல்லாம் மறந்து போச்சு, ஒரே சில மாதிரி நின்றுட்டேன். And after that, Madhav Swami and Bhagavan, they left the bathroom and he became just like a statue. He forgot the body, forgot the mind, forgot the world, and he was just standing like a statue in that bathroom. அப்புறம் அங்கே ஆசிரமத்தில் பெல் அடிச்சது, இட்லி சாப்பிட்டது, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. பாத்ரூம்லாம் திறந்து கிடக்குது. எவ்வளோ நேரம் இருந்திருப்பீங்க? அப்புறம் 10-15 நிமிஷம் இருக்கும். He did not hear the breakfast bell and the bathroom was completely open. That also he did not see. அதுக்குள்ள பகவான் இட்லி சாப்பிட்டுட்டு மலைக்கு போட்டார். Bhagavan took his idlis and he went for a walk to the mountain. அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு இட்லி சாப்பிட்டு மலைக்கு போனேன். பகவான் நான் பிலாகுத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னு. ரொம்ப நல்லது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு 3 நாள். And after that, அந்த மாதிரி சில மாதிரி ஒரு எவ்வளோ நிமிஷம்? 15 நிமிஷம் இருக்கும். Maybe about 15 minutes he was standing in that posture like a statue. After that he came to the outside consciousness and noticed that he went to the dining hall to take his breakfast. And then he went to the hill. அப்போ பகவான் மலையில இறங்கி வந்துடுறாரு. அந்த பெரிய கல்லுண்டால் போட்டேன். Bhagavan was வந்துடுறாரா போயிட்டு இருக்காரு? Bhagavan was coming down from the hill after walk. He went and told Bhagavan that I wanted to go to Palakuttu. Palakuttu எதுக்கு போறோம் நீங்க தனியா? தியானத்துக்கு போறேன் அப்படின்னு. To meditate in solitude I wanted to go to Palakuttu. Bhagavan said very good, very good, very good 3 times. அப்புறம் உடனே கிளம்பிட்டீங்களா? உடனே சின்னசாமிட்ட சாவி கொடுத்துட்டு இங்கே Palakuttu வந்துட்டேன். So immediately he handed over the keys to Chinnaswami and came to Palakuttu. After that. இங்கே வரும்போது எந்த ரூமில் இருக்கிறது எப்படி சாப்பிட்றதுங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் Palakuttu வந்தேன். இப்போ மனக்கால் வெங்கட்ராமே பாம்பேலேருந்து ஒரு தந்தி வந்து விட்டதுன்னு சொல்லி தன் ரூமில் சாவி அங்கே சாவி கொடுத்துட்டு வந்தேன். இப்படி சாவி கொடுத்து என் ரூமில் இருந்தேன். நான் 1 மாதத்துக்கு வரமாட்டேன். So he did not have any plan where to stay in Palakuttu and where to take his next meal, and he didn't have any plans. When he was coming to Palakuttu, Munakala Venkatramaya, one devotee who was the compiler of talks with Ramana Maharshi, he met him and he said, I got an urgent telegram from Bombay, so I have to go to Bombay. You can stay in my hut, and he gave the keys of his hut. அப்புறம் அதில் தங்கி அங்கே 1 மாதம் வரைக்கும் இருந்தேன். உடனே சாட்டுவுக்கு தெரிஞ்சு அங்கே ஆசிரமம் பெல் அடிக்கிறதுக்குள்ள சாப்பாடு அங்கே பண்ணி கொடுன்னு சொல்லி ஒரு சர்வெண்ட்டுக்கு சொல்லிட்டாரு. அதுக்குள்ள குக்கர் கொண்டாந்து சாமான்லாம் கொண்டாந்து 5 வருஷம் அவர் ஏற்பாடு பண்ணார் சாப்பாடு சாட்டுவுக்கு மேட்ச். Then he stayed in that hut for 1 month. Chadwick came to know later that Swami went to Palakuttu, and he sent his servant saying that before ashram dining time starts, you have to prepare food and give to Swami. So he brought his stove and prepared food and gave to him. Nearly 5 years he was arranging for his food and maintenance. நீங்கள் எங்கும் போக வேண்டாம், உங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் கொடுக்குறேன். அவர் எப்போ came and voluntarily told him that you need not go anywhere, I will look after you, whatever you need. அவர் ரூமில் அவரும் நானும் 1 வருஷம் இருந்தோம். அதனால் நட்பு உண்டு. Even when Swami was staying in the Ramashram, Chadwick and he were staying in one room for 1 year. So they became friends. And then when did he set up this ashram? அப்புறம் இங்கே எப்படி இந்த ஆசிரமத்தை எப்படி செட்டப் பண்ணீங்க? இங்கே வந்திருந்தேன். 1 மாதம் கழிச்சா? அப்புறம் இந்த இதில் சொன்னீங்களே இந்த முதலியார் பாட்டு கல்யாணம். முதலியார் பாட்டு போகும்போது இங்கே வந்துட்டான். அப்புறம் அவர் வந்து பரிபாடு
அவரே கொடுத்துட்டு போட்டாரா இல்லை அவரே கொடுத்தார். அவரே நீங்கள் அங்கே இருக்கும்போதே சாவி கொடுத்துட்டாரா இல்லை இங்கே வந்து பிறகு தான் இல்லை அந்த ஒரு மாதம் அங்கே இருந்தாங்களா அவர் முன்னதால் வாங்கிட்டுறாங்க. அவர் வந்த பிற்பாடு இந்த பாட்டி மகன் இந்த ரூமை உங்களுக்கே கொடுத்துட்டான்னு சொல்லி சாமி கொடுத்துட்டார். அப்படி அங்கே தர்மபுரம் அவரை கட்டி அதுக்குன்னே கட்டி ரெடியாக எல்லா சாமானும் இருக்கு. நீங்கள் வந்தோடனே அவர் போயிட்டாரா இல்லை உங்கள் 2 பேரும் ஒன்றா இருந்தீங்க? இல்லை இல்லை, அவர் பூட்டியே கிடந்தது. உங்களுக்கு அந்த ரூம் கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டார். There was one old lady devotee by name Mudaliyar Patti. His son Tambran Swami, he was staying in this room those days. And இவர் அவர் பூட்டி கட்டிட்டு தர்மபுரம் போயிட்டாரு. அதை வந்து சாவி கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு போயிட்டாரு. மறுபடியும் போயிட்டாரு. உங்களுக்கு எனக்கு வேண்டாம், உங்களுக்கே கொடுத்துட்டாங்க சொல்லிட்டு அவர் எங்கே போனார்? அங்கே தர்மபுரத்துக்கு போட்டார், தம்பரம். So that Mudaliyar Patti's son constructed this room and he was living here for some time. And he went to Dharmapuram giving the keys and everything to Swami. It is your room, you live here. அதுக்கப்புறம் இந்த ரூம் கட்டணும், இங்கே இருந்துட்டு தான் அப்புறம் இந்த ரூம் கட்டணும். நம்ம ஜனங்கள் எல்லாம் நிறையா வந்துட்டா பகவான் வந்து இந்த ஆர்வமேஸ்வரியை கூப்பிட்டு சாமிக்கு நான் கட்டடம் கட்டுறியான்னு சாமி சொல்லி இதை கட்டுன்னு சொன்னார் பகவான். அவர் கட்டி கொடுத்தார் இந்த ரூம். When Swami was staying in this room, while Bhagavan used to come for walk on the way to Kalakattu, one time he asked one mason by name Annamalai, are you going to construct a room for Annamalai Swami? Something like this. Bhagavan provoked him. Asked. And then he said, yes, I will construct. Like that he agreed. Then he constructed according to the... பணம் கிடைக்கும் போது கட்டடம் கட்டுவோம் அப்படின்னா. And Bhagavan told him, whenever you get some money, you build some rooms, buildings here. So gradually some devotees started to come to him and gradually he built one by one. நிறைய பேர் பக்திகள் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. Many devotees. I have spoken to many people who say that they are happy. When I ask them what makes them happy, they say having enough to eat, having shelter, clothes, family. And I ask them what happens if these things disappear. They say, I am not happy. They will not be happy. They will not be happy. Is this, what's the problem here? Why are they not happy when their possessions, their family, their job disappear? Yes? நிறைய பேரை கேட்டாருன்னா எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களான்ட்டு. சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்களா. எதனால் சந்தோஷமா இருக்கீங்கன்னா, எங்களுக்கு வந்து நல்ல வீடு இருக்குது, துணிமணி இருக்குது, நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல உணவு வகைகள் இருக்குது, குடும்பம் இருக்குது, எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம். சரி, இப்போ இதெல்லாம் போயிட்டுது, அப்போ மகிழ்ச்சியாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டால், இல்லை அப்போ மகிழ்ச்சியாக இருக்க மாட்டோம். உணவு, உடை, இடம் எல்லாம் போயிட்டுச்சுன்னா அப்போ மகிழ்ச்சியாக இருக்க மாட்டீங்கன்னா இருக்க மாட்டோம், அதெல்லாம் போயிட்டான்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா, இப்போ இதெல்லாம் போயிட்டா எதனால் அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி போயிடுறது? அப்போ சுகமாக இருக்கிறான்னு சொன்னாங்க, இதெல்லாம் போயிட்ட உடனே அந்த சுகம் போயிடுதுங்கிறாங்களே, எதனால், அதுக்கு என்ன காரணம்? ஸோ த கொஷின் இஸ், even after if the possessions disappear, why they become unhappy? That is the question. Yes. அதான் அவங்க உடைமைகள் எல்லாமே போயிட்டுன உடனே அவங்க வந்து துக்கத்துக்கு ஆளாகிறாங்க, அவங்க சுகம் போயிடுச்சுங்கிறாங்க. அது என்ன காரணம்னு கேட்குறாங்க. சுக துக்கத்துக்கு காரணம் கேள்வி புரியுதுங்களா? முதல்ல
அது வந்து சுகம் பண்டங்கள் இருக்கும்போது சுகமாக இருக்கிறோம், அதான் உணவுடைய உரையெல்லாம் இருக்கும்போது சுகமாக இருக்கிறான், இதெல்லாம் போயிட்ட உடனே துக்கம் வந்துடுது. துக்கம் வந்துடுது. அது எதனாலும் கேட்குறேன். அதனால் சுகதுக்கம் வெளி விஷயத்தில் இல்லை, மனசில் தான் இருக்குது. மனசை ஆத்மாவில் வச்சா மனசு எப்பவும் சுகமாக இருக்கலாம். இதெல்லாம் போயிட்டா விடுவா. ஆஹா, தூக்கத்தில் எந்த பண்டம் இருக்குது? அப்போ உங்க துக்கத்துக்கு அப்போ காரணம் என்ன? துக்கத்துக்கு காரணம் மனசே, நான் சரியில்லைங்கிற மனசு. He said the reason for their suffering is the mind, not the possessions. You are happy in deep sleep state, you don't have any outside possessions. ஒருவனுக்கு எவ்வளோ சம்பத்து இருந்து மனசாந்தி இல்லாமல் கஷ்டப்படுறான், அதனால சம்பத்தினால இல்லை. So, for example, a man having lot of properties, but he is not happy inside, because his mind is not pure. So the happiness is not depending on the outside possessions. சுகம் ஆத்மாவில் இருந்த ஒழிய வெளி விஷயத்தில் இல்லை, இது பகவான் வாக்கு. So the happiness is only in the self, Atma, not in the outside things. That is Bhagavan's saying. When an American is told that I am not my body, this is a total mystery, and they cannot understand what is meant. What do you mean, I am not my body? Simply. ஒரு அமெரிக்கன் இருக்கான்னா அவனுக்கு போய் இந்த மாதிரி இந்த உடம்பு நீ இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு என்னன்னே அவனுக்கு புரியாது. அது அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அதிசயம் மாதிரி தோணும். இல்லை உடம்பு தான் நான் நினச்சிட்டு இருக்கான், இப்போ உடம்பு நீ இல்லைன்னா அப்போ வந்து அவனுக்கு என்னன்னே புரியாது. அதனால் அதை உடம்பு நான் இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு அவனுக்கு புரிய வைக்கிறது எப்படி, அது விளக்கம் என்னன்னு கேட்குறாரு. வெறுமனே அந்த உடம்பு நீ இல்லைன்னு ஒரு அமெரிக்கன் சொன்னால் அவனுக்கு புரியவே புரியாது. அவனுக்கு உடம்பு நான் இல்லைங்கிறீங்களா, அதுக்கு விளக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு அவனுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு. நீ தூங்கும் போது உடம்பு இருக்கா, மனசு இருக்கா, உலகம் இருக்கா, அப்போ நீ இருந்தியா இல்லையா? He's asking, while you are in deep sleep state, whether there is mind or body, or while you are in deep sleep state, whether you are present or not, whether you are living or dead. Which I is he asking about? Is he asking? The body is living. இந்த உடம்பு தான் இருந்துன்னு இருக்கு அப்படிங்கிறாரு, உடம்பு வாழ்ந்துன்னு இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. But I have no awareness. அப்போ தூக்கத்தில் இருக்கா? There's no awareness. Awareness of the self. Of anything. எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உடம்பு தான் இருந்துன்னு இருக்கு, வேற எதை பற்றியும் எனக்கு உணர்வு இல்லை அப்படிங்கிறார். உடம்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி நீ தூக்கத்தில் உணர்றியா? கிடையாது. Whether you are aware that of the body while you are in sleep, is asking. I am not aware of the body when I am in sleep. தூக்கத்தில் நான் வந்து இந்த உடம்பை வந்து நான் உணரலைங்கிறாரு. அப்போ அந்த உடம்பு இல்லாமல் இருந்தியா இல்லையா? அந்த ஆள் யார்? So in deep sleep state, you exist without the body. Who is that? நல்லா தெரிஞ்சுக்கொண்டு இருந்தேன், நீ உணர இல்லையா? And you know that you are happily sleeping. I don't know anything when I'm in deep sleep. ஆழ்ந்து தூங்கும்போது நான் எதுவும் தெரியல அப்படிங்கிறார், ஒன்றும் தெரியலங்கிறார். தெரியலேங்கிற ஆள் யார்? ஒருத்தர் இருந்து தானே அந்த தெரியாமையை பார்த்தான். Who is that who is saying, I don't know? There is something. It is the Who mind. is perceiving, I don't know. There must be something. It's the mind. The mind is saying, I don't know when I'm asleep.
மனசு தான் சொல்லுது, எனக்கு ஒன்றும் தெரியலன்னு மனசு தான் சொல்லுதுங்கிறார். மனசு சொல்லுதுங்கிறார். மனசு ஸ்லீப்பில் கிடையாது. The mind was not present in sleep. No. தூக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஆள் தான் இப்போவும் இருக்கிற. இப்போ அதை விட்டுட்டு பாடி மைண்டு நானுங்கிறது சட்டையே நானுன்னு சொல்கிறவா. So the one who was present in sleep is present now also. So we are forgetting that and saying now that I am the body and I am the mind is just like saying that the shirt is me. It is simply like that. ஷர்ட்டு எப்படி நீ இல்லையோ பாடி நீ இல்லை. ஆத்மா இல்லைன்னா பாடி நினைக்காது, பார்க்காது, நடக்காது. ஷர்ட்டு வந்து உடம்பு விட்டுட்டு ஷர்ட்டை நான் நினைக்கிற மாதிரி இருக்கிறாங்க. ஆமாம், ஷர்ட்டு வேணல, அது உள்ள இருக்கிற உடம்பு தான்ங்கிறது போல இந்த உடம்பும் மனசும் நான் இல்லைங்க. ஆமாம், உள்ள இருக்கிற. ஆமாம், நீ செல்ஃப்னு பார்த்தினாங்க உடம்பு மனசு இல்லவே இல்லை. Then you forget your body and you are wearing a shirt and you thinking that this shirt is the body. It is simply false. It is like that. The body is the only truth and shirt is just like a covering over the body. The same about the truth also the same thing applies. The body is and mind is like a shirt covering. That is not you. The self within is the truth. ரோக்குன்னு பார்த்தா ஸ்னேக் இல்லவே இல்லை. ஸ்னேக்குன்னு பார்த்தா ரோக்கு தெரியாது. பாடி மைண்டு நானுங்கிறது இப்போ ஸ்னேக்கை பார்த்தா இது தெரியாது, ரோக்கு தெரியாது. ரோக்கு பார்த்தா ஸ்னேக் இல்லவே இல்லை. நீ செல்ஃப்னு சொன்னால் பாடி மைண்டு அதில் ஒன்றாகி விடுறது. இப்போ வந்து கைத்தை பார்த்தா பாம்பு இல்லைங்கிறது போல இவன் வந்து ஆத்மாவை பார்த்தானா பாடி மைண்டு. ஆமாம், பார்த்தாலே பாடி மைண்டு அதில் ஒன்றாகி விடுறது. அவன் ரெண்டும் இல்லை, செல்ஃபு தான், நீ இருக்கிற செல்ஃபு தான். He said in the example of rope and snake, if you perceive only the rope, the snake disappears. There is no snake at all. Like that, if you see only the self, the body, there is no separate existence for body and mind. The body and mind also become one with the self. இந்த பாடி மைண்டு ஐங்கிறது மனசு, மைண்டு. So the mind is just thinking that I am the body, I am the mind. That is the mind. Yes. செல்ஃப் ஐங்கிறது இந்த மைண்டு ஆத்மாவாகிடுது. அந்த உடம்பு மனசு நான்கிறத விட்டுட்டு ஆத்மா நான்கிற அந்த எண்ணம் செல்ஃப் ஆகிடுது. So instead of thinking that I am the body and I am the mind, perceiving that I am the self. How can I come to know this in every cell in my body? If I rely on my mind to understand this, I cannot. If you rely on your mind to understand what he's saying, I cannot. Because my mind constantly says, I am the mind, I am the body. This is who I am. How can I get rid of the mind? Yes. நான் இந்த மனசை நம்பி இருந்தேன்னா இந்த உண்மையை நான் எப்படி உணர்றது? இந்த மனசு வந்து எப்போ இந்த உடம்பு தான் நான், மனசு தான் நான் தான் இப்போ இந்த மனசு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். அப்போ இந்த மனசுலேருந்து எப்படி நான் விடுபட்டு இது உண்மையை உணர்றதுன்னு கேளுங்க. இந்த நான் சொல்லி அந்த நான் யார்? பாடியா மைண்டா? இப்போ இந்த நான் சொல்கிறேன், இது வந்து பாடியா மைண்டான்னு விசாரணை பண்ணுவோம். விசாரணை பண்ணால் செல்ஃபு தான் ஐயில் வரும். So you have to inquire, you say I,
inquire whether this I is the body, whether this I is the mind, then that inquiry takes you to the self. I have tried many, many times. And something knows that I must be more than the mind and the body. But if I rely on the mind in that inquiry, I cannot get beyond the mind and the body. அதான் முயற்சி பண்ண அப்படிங்கிறாரு. முயற்சி பண்ணதில் ஏதோ ஒன்று இருக்கு, ஆனால் இந்த மனசை நம்பி இருக்கிற வரைக்கும் அதை உணர முடியாதுன்றது தோன்றது அப்படிங்கிறாரு. யாருக்கு தோன்றது? நீ யார்? All these are who is knowing all that? Who are you? Real self. Self all. இருக்கிறது ஒன்றுதான். I don't know. I don't know. What you know? I don't know who this I is. இந்த நான்கிறது யாருங்கிறது எனக்கு தெரியலங்க. எனக்குங்கிறது யார்? பாடியம் என்றால் நீ இல்லையே, எனக்குங்கிறது செல்ஃப் தான். He said, who is that who don't know? You say I, that I is not the body and mind, the I is the self. பாடி மெண்டங்கிறது ஒரு கார், சேம் கார் யூ நோ. காரில் பயணம் உள்ள இருக்கிற ஆள் தான் செல்ஃப். The body and mind are like a car, an instrument. The car is not the person who is traveling in the car. உள்ள மனுஷன் இல்லைன்னா கார் ஓடாது. If the car is not inside, the person is not inside, the car cannot go by itself. அந்த செல்ஃப் இல்லைன்னா கார் கூட செய்ய முடியாது, எல்லாம் செல்ஃபு. செல்ஃபுக்கு அந்நியமாக ஒரு அனுபவம் இல்லை. The self is not present in you. You cannot have even the intelligence to make a car. And not an atom apart from the self. Self is all inclusive. காண்பதெல்லாம் நீதான், கேட்பதெல்லாம் நீதான். ஆல் செல்ஃப். Whatever you see and whatever you hear, all is self. You are the self. எல்லா உலகமும் நீதான், எல்லா மக்களும் நீதான். All birds are yourself and all beings are yourself. எல்லா நாளும் பார்த்தா துன்பமே வராது. If you see all as yourself, there is no misery. அது தூங்காமல் தூக்கம், எல்லாம் நானேங்கிறது விழிப்புள்ள தூக்கம். So perceiving all beings as yourself or perceiving all as yourself is just like a wakeful sleep. அதே ரியல். ரியலே பீஸ். பீஸ் வேணாங்கிறவங்க யாருமே இல்லை உலகத்தில்.
எல்லாரும் பேச தேடி வருதா இருக்கிறான். ஆனால் அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியாமல் அது தன்னோட பேச இவனாக இருக்கிறான். அதை தேடாமல் அசாந்தி ஆரோபம் செய்துக்கிட்டு மனுஷனாக இருந்துக்கிட்டே மனுஷனாக ஆகணுங்கிறான். இதுதான் மாயை, இதுதான் இது அறியாமை. Is that the peace is the self or peace is you, but whereas you imagine restlessness and search for peace. And you are a human being and you said, I want to know that I am a human being. It is like that. There have been several times in my life, even long periods of time, like weeks, even several weeks or months, when I stopped trying. There was no Jim, that's my name, there's no Jim trying to understand, trying to attain anything. And in those times, everything that I thought was real became a joke, became insubstantial. இவரோட வாழ்க்கையில் பல வாரங்கள் பல மாதங்கள் கூட சொல்கிறார். இவர் பேர் ஜிம். அதாவது எதையோ ஒன்று அடையணுன்ற ஒரு முயற்சி பண்ணக்கூடிய ஆள் இல்லாத போது, எல்லா முயற்சிகளையும் விட்டுட்ட போது, ஏதோ ஒன்று அடையணும்னா முயற்சி பண்ணக்கூடிய ஆள் இல்லாத சமயத்தில் தோணுச்சு, இப்போ நான் எதை உண்மை நினச்சிட்டு இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஒரு ஜோக் மாதிரி, அதாவது ஒரு தமாஷ் மாதிரி, ஒரு உண்மை இல்லாத மாதிரி ஆகிட்டது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கனவு போல மறந்துது. வாழ்க்கை கனவு தான். So its life is like a dream. Long dream. இந்த உலகமும் ஒரு ட்ரீம் தான். இந்த ட்ரீம்னு பார்க்கறதே ஞானம். So the world is also like a dream. Seeing it as a dream is jnana. இது உண்மையில இது செல்ஃபுக்கு அந்நியமா இல்லை. இந்த கனவா? இந்த உலகமும் இந்த கனவும் செல்ஃபுக்கு அந்நியமா இல்லை. This world or the dream also not apart from the self. இதெல்லாம் ஒண்ணுக்குள்ளே நிகழுது. It is all happening within yourself. நீ திரை மாதிரி இருக்கிற, அசையாமல் சினிமா மாதிரி உலகம் நடக்குது. You are like a cinema screen and this world cinema is going on in the screen. Screen self அது அசையாமல் இருக்கு. The screen is not changing, unchanging. அது மழையினாலே நெருப்பினாலே அந்த ஸ்கிரீன் வேகாது, நனையாது. And that screen cannot be destroyed by the wind or the fire. இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கும் மறைவதற்கும் இடனாக இருக்கு, மூலமாக இருக்கு. It is the substratum, the screen of the self is substratum on which the world is appearing and disappearing. இந்த செல்ஃப் பர்த்தணும், டெத்துணும், ஓல்டணும், சீக்கணும், ஒன்லி ஆனந்தம். For the self there is no birth, no death, no sickness, only peace, ananda. இருக்கிறது செல்ஃப் ஒன், ஒன்னே எல்லாம் ஒன். The self is one, that one is all. கோல்டு ஒன்று, நகை
பலவிதம் அது மாதிரி Like in different kinds of ornaments, there is only one gold in different varieties. கரண்ட் பல்ப்பு எத்தனை விதம் இருந்தாலும் கரண்ட் ஒன்றும் பல்ப்பு சுவாமி Different kinds of electric bulbs. Inside there is only one electricity. செல்ப்பு ஒன் What if I have tasted this several times, but seem to lose it, appears as though I'm losing it, even though I know that it is my basic nature? What is getting in the way? What is causing this understanding to appear to not be part of me all the time? Yes, do you understand? இந்த உண்மையை நான் உணர்ந்திருக்கேன். உணர்ந்தும் சில சமயங்களில் வந்து எப்பவும் இந்த உண்மை விளங்கிட்டே இருக்காம மறுபட்டு போகுது. இது எதனால் அது மறைஞ்சு போகுது? இது ஒரு தரம் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்பவும் இருக்காமல் அது மறையறதுக்கு காரணம் என்ன? அது காரணம் ரியலை மறந்ததுனால. அதான் அது அதனால் ரியலை நான் நினைக்காதனால எனக்கு தோணுது மறையுதுங்கிறது தான் பாடி மைண்டு தான். பாடி மைண்டு யூனும் அது மறக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? காரணம் தன்னுடைய உண்மையை மறந்ததுனால, செல்ஃபை மறந்ததுனால. அதாவது உண்மையை மறக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்குறாரு. அது உண்மையை மறந்தது தான் காரணம். ஆமாம், அதாவது கேள்வியே பதிலாக சொல்கிறீங்களா? அதான் உண்மை மறந்து போகுது, மறக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்குறாரு. அது அறியாமை விசாரிக்காதனால. இது பாம்பா கயிறான்னு விசாரிச்சா லைட் போட்டால் இருக்கிறது ரோப்பு தான். விசாரணையை விட்டதுனால மறைஞ்சு அவிசாரத்தினால, அறியாமையினால விசாரணையை இப்போ தொடர்ந்து பண்ணணுமா? ஆமாம், விசாரணை. Or we have forgotten the inquiry. The truth is covered, understanding of the truth is covered because of non-inquiry. The inquiry has to be there. Like if you keep the light on, then the darkness cannot come in between. லைட் எப்போ இருந்தால் டார்க்னஸ் வரவே வராது. The light is on all the time, darkness cannot come. சரி வராது, துன்பம் வராது. லைட் தான் செல்ஃப் தான். Self is the light. So what must I do? I don't want to, or what must I stop doing to achieve this state of liberation so that it doesn't just come and go? ஞானத்தினுடைய அனுபவம் போயிட்டு இருக்குது. அது போகாம எப்பவும் அது ஞான நிலை மாறாம இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், அல்லது நான் பண்ணக்கூடிய எதை பண்ணாம இருக்கணும்? இப்படி ரெண்டு விதமாக கேட்குறாரு. என்ன பண்ணணும், அல்லது நான் பண்ணக்கூடிய எதை பண்ணாம இருக்கணும்? உன்னோட கையால் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நீ ஒன்றும் செய்ய வேண்டியது, எந்த சந்தேகமும் வராது. If you know your real self, you need not do anything. No doubts will come in your way. நீ உண்மையை மறந்ததுனால, உண்மை ஐய மறந்ததுனால எல்லா கஷ்டமும் வருது, எல்லா சந்தேகமும் வருது. Because you have forgotten your real self, then all these problems and all these doubts are coming.
மைண்ட் இல்லாத ஸ்லீப்பில் எந்த ட்ரபிளும் இல்லை. In deep sleep state where there is no mind, there are no troubles. இப்போ பாடி மைண்ட் ஐயங்கிறது விட்டுவிடு, எப்போ நீ பீஸ் தான். So now you drop this idea, I am the body and I am the mind. You are always peace. இந்த பாடி மைண்ட் ஐயங்கிறது ஒன்று விட்டுட்டா போதும், மறுபடி எதையும் விட வேண்டியதில்லை. So if you just give up this idea that I am the body, I am the mind, that is enough, then you need not give up anything. பாடி மைண்ட் விடுறதே சன்னியாசம், ரியல் சன்னியாசம். So the meaning of real sannyas is giving up the idea that I am the body and I am the mind. செல்ஃபே நான் செல்ஃபே எல்லாம் மறக்காமல் இருக்கிறதே கிரேட் சாதனை. So not forgetting I am the self and I am all, that is great sadhana. இதை விட்டுட்டானா அதுதானே இருக்கு, அப்புறம் மறக்காம அப்புறம் எங்க தனியா எங்க இருக்கணும். உடம்பு மனசு நான்கிறத விட்டுட்டான்னா இருக்கிறது ஆத்மா தான் இருக்கு, அப்புறம் வேற மறக்காமையா இருக்கணும். அதான் விட்டுட்டு அதானே மறந்ததுனால பாடி மைண்டுக்கு வருது, அதனால மறக்காம இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டியது. தன்னை மறந்தவன் பிறந்து இறந்து இல்லை நீ சரி, இதை விட்டுட்ட உடனே ஆத்மா உணர்ந்துட்டான். அப்புறம் உணர்ந்துட்டாக்கா அந்த உணர்வை மறக்காம இருந்தா போதும். உணர்ந்துட்டானா எப்படி மறக்கும்? அதுதான் உண்மை. அது மறக்காத இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? விடாமல் இருன்னு அர்த்தம், வேற ஒன்றும் இல்லை. நீ நீயாவே இரு, மனுஷனாவே இரு, வேற ஒன்றும் நீ பண்ண வேண்டாம். நான் மனுஷனு கூட சொல்ல வேண்டாம். See, you are a man, so you remain as a man. You need not even say that I am a man. It is like that. நாம் இருக்கணும்னு சொல்லவில்லை, நான் மனிதனான தியானம் பண்ண சொல்ல வேண்டியிருக்கு. For example, if you think that you are an animal or something, he has to say, don't think that you are an animal, you think you are a man. To say like that. That's simple. Huh? Simple. அதான் ரொம்ப எளிமையா இருக்கும். கரெக்ட். இது ரொம்ப சுலபம்னு தான் பகவான் சொல்றார். பகவான் said it is very easy. நீயாவே இருக்கிற, இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன கஷ்டம்? So you are always yourself. So to realize that, what is the difficulty? என்ன தெரியலன்னு சொல்றதும் நகப்புக்கு இடம், என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்றதும் நகப்புக்கு இடம்னு பகவான் சொல்றார். Bhagavan said, if you say that I have known myself, or if you say that I don't know, both things are to laugh at. So there is no other source of happiness than this? அதாவது ஆனந்தத்தை அடையறதுக்கு இதை தவிர வேற எந்த வழியும் இல்லையான்னு கேட்குறேன். எத்தனையோ வழி இருக்கு, அதை விட இது முக்கியம். இல்லை விட ஆனந்தத்தை அடையிறதுக்கு எத்தனையோ வழி இருக்கு, 7 கோடி மார்க்கம் இருக்கு. அதை விட உயர்ந்தது நான் எல்லாங்கிற மந்திரம் தான், நானாக இருக்கிறேங்கிற மந்திரம் தான், வேறு எந்த மந்திரமும் வேண்டியதில்லை. There are many ways to realize the self. Of all this is very easy and simple. You are the self, you remain as the self. Or you are all. This is more easy. தாய்மானவர் சமய கோடி சமயம் இருக்குன்னு சொல்றாரு, அதனுடைய முடிவு செல்ஃப் ஒன்று தான். There are crores of religions based on Saint Taimana also said. With the Angwa, there is no such thing as mind, there is only self. செல்ஃபே இத்தனை உலகமாக இருக்கு, செல்ஃபுக்கு அந்நியமாக இல்லை. The self is
manifesting as all these kinds of worlds. They are not apart from the self. உலகம் நடக்கிறதெல்லாம் ஒரு லாங் ட்ரீம் தான். The world, whatever is happening is like a long dream. இது ட்ரீம்னு பார்க்கறது தான் சாந்தி. இது உண்மைன்னு பார்த்தா தான் கஷ்டம். So seeing it as a dream is you have peace. If you see it as real, then there is trouble. ரொம்ப ஆழமுள்ள கிணத்துல ஒருத்தர் எட்டி பார்த்தான், ஐயோ என் தலை கீழே இருக்குன்னு சொல்லுறோம், அழுதான். குரு வந்து நீ ஒன்றை பாருன்னா, ஒன்றை பார்த்தா தலை மேலே இருக்கு. அது மாதிரி தன்னை விட்டுட்டு நிழலை பார்க்குற மாதிரி உலகத்தை பார்க்குறோம். பாடி மெயின்டைன் ஆகுது. An example, a man standing on the bank of a deep well and looking down. And he had seen his head much down. And he got sad. Oh, my head is very down. The Guru came on the way and he said, you see your head. He saw his head and it was there. இப்படி பார்த்தா கஷ்டம், இப்படி பார்த்தா The trouble was his attitude. When he was looking down, he was sorrowful. When he looked up, the problem is gone. This is the way it seems. இந்த வழி இந்த மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னு. இந்த உலகத்தை வெறுக்காதே விரும்பாது, அதுதான் அவனுடைய. அப்படி இருந்தால் சாந்தி தான். அது இந்த உலகம் எல்லாம் நீயே. All the world is yourself, so have no likes and dislikes. Then there is only peace. This is very easy when one is sitting at the base of Arunachala. But when one is sitting in New York or Los Angeles, it's everything is pulling in opposite direction, is pulling towards identification with the mind. இது வந்து அருணாச்சலத்தினுடைய இங்கே உட்காந்துருந்தோம்னா ரொம்ப எல்லாம் சுலபமாக இருக்கு. அவங்க நாட்டு நகரங்கள் சொல்கிறாங்க, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸோ நியூயார்க்கோ அமெரிக்காவில் இருக்கிற பெரிய நகரங்கள். அங்கே போனால் வந்து ஒவ்வொன்றும் மனசை பிடிச்சி இழுக்குது. இங்கே ஒன்றும் இல்லை, இங்கே அமைதியாக இருக்கு. யாருக்கு இழுக்குது? நீ யார்? சின்ன குழந்தைகளுக்கு இழுக்குதா? அமெரிக்காவில் இருக்க சின்ன குழந்தைகளுக்கு உங்கள் மைண்டை கிளீன் பண்ணி ஒன்றும் இழுக்காது. நீ அங்கேயே நல்லா பீஸாக இருக்கணும். So he is saying you clean your mind, then you can be peaceful there also. So then an example, for example, a small baby living in that city, whether that baby is disturbed. இங்கே அருணாச்சலத்தை நினைக்காமல் இருக்கிறான் ஒருத்தன், அவன் பிரேச அடைவதில்லை. அருணாச்சலம் அருணாச்சலத்தில் இருந்தும் உண்மையா தெரியல. For example, a man living in Arunachala physically, and he is not thinking about the self or Arunachala, then he is away from he is also away from the grace, even though he is physically living in Arunachala. நீ எங்கே இருந்தாலும் செல்ஃப் எங்கேயும் இருக்கும். நீ இடம் மாற்ற வேண்டியதில்லை. மலை, குகை, ஆசிரமம், திருவண்ணாமலை, அமெரிக்கா, எனி பிளேஸே இல்லை. உன் மனசு செல்ஃபில் வை. So you not bother about the place, mountain or caves or America or any cities. Keep the mind in the self. Your self is everywhere. There is something that wishes the mind to become a servant instead of the master. It means you want the mind to become the servant. So, அதாவது ஒரு மனசை
மாஸ்டர் ஆகணும் சர்வெண்ட் ஆகணும்னுட்டு இப்போ மனசு வந்து மாஸ்டரால் இருந்துகிட்டு இருக்குது, எஜமானா இருந்துகிட்டு இருக்குது, மனசு சர்வெண்ட் ஆகணும்ன்ட்டு விரும்புகிறாங்க. செல்ஃபாக இருந்தால் சர்வெண்ட் ஆக்க வேண்டியது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மைண்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லவே இல்லை. அப்போ அது சர்வெண்ட்டாக இருக்குமா இல்லை? அதுதான் ஒன்றி விடுது மனசு. செல்ஃப்னு சொன்ன உடனே மைண்டு அங்கே இருக்கிறது ரெண்டு ஒன்றா விடுது. மைண்டுங்கிறது இல்லவே இல்லை. ரெண்டுங்கிறது if you remain in the self, there is no such thing as mind. The mind itself becomes the self. It's no duality or two. I don't understand that. இப்படி புரியலன்னு சொல்றது யாரு? நீ யாரு? நீங்க சொன்ன பதில் புரியலன்னு சொல்றாரு சாமி. ஆமாம், யாருன்னு சொல்லு. புரியலன்னு சொல்கிற ஆள் யாரு? செல்ஃபா மைண்டா? Again he is asking, who is saying that I don't understand, whether the self or the mind? The mind, there's no doubt. Mind in you know. He said you are not the mind. Something knows that. But there's always the but. Not always, but there's often the but. Is that also the mind? அதாவது இந்த உண்மையை வந்து ஒன்று உணர்ந்துகிட்டு தான் இருக்கு. ஆனால் சில சமயங்களில் ஆனாலுங்கிறது வருது. இந்த ஆனாலுங்கிறது அது மனது தானான்னு கேட்குறேன். சில சமயங்கிறது அது செல்ஃபில் இடம் இல்லாததுனால சில சமயம் சொல்கிறேன். செல்ஃபில் நிறையா இருந்தால் சில சமயம் கிடையாது. If you are strongly established in the self, there is no often or but. செல்ஃபிலேருந்து பாடி மைண்டுக்கு வந்துடுறேன், அப்போ வந்து கஷ்டமாக இருக்குது. If you கம்ப்ளீட் செல்ஃப். ஆமாம், அது மாறாத இருக்கிறது தான். அதுதான் மாறாத தியானம் பண்ணும். So if you are established in the self and not changing from the self and coming to the body and mind, these problems will not come. And the simplest way to firmly establish this forever is to inquire. அதாவது தன் உண்மையிலேயே ஆழ்ந்து இருக்கிறதுக்கு எளிமையான வழி வந்து விசாரணை தான். இடைவிடா விசாரணை. Constant inquiry, continuous inquiry. நமக்கு அமெரிக்காவுக்கு இருந்து விடாமல் போயிட்டு இருந்தா அமெரிக்கா போய் சேர்ந்துடும். Then you have to go back to America. You are continuously going. Then you will reach. போன பிற்பாடு அப்புறம் விசாரணை வேண்டியதில்லை. If you reach America, then there is no journey. If you realize yourself, no inquiry. அது வரைக்கும் ஐ செல்ஃப் ஆல் செல்ஃப்னு மெடிடேஷன் பண்ணணும். அந்த திடம் செல்ஃப்லேயே திடம் வர வரைக்கும். Until you are established in your true self, you have to meditate, I am the self and all is self. Strong meditation, full bonding. Formal meditation? Formal? உட்காந்து வேண்டியும் இல்லை. எப்படி எந்த நிலையிலையும் பண்ணலாம். வாக்கிங், ஒர்க்கிங், டாக்கிங், எப்பவும். So that meditation can be continued while you are walking or working or talking. All self. உட்காந்து தான் பண்ணணும் வேண்டியதில்லை. You do not have the condition that you can do it only while sitting. எந்த நிலையிலும் செல்ஃப்
In all kinds of situations you can meditate. நான் மனிதனுங்கிற நினைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணுமா? ரொம்ப சும்மா சாதாரண நினைச்சாலே போதும். இதெல்லாம் வேண்டியதில்லை. Strict postures are necessary. It's just to realize that you are a man. It is simply like that. Strict postures are not needed. For example, you are a man. Yes. You have to you misunderstood yourself, and to drop this misunderstanding and come to know that I am a man. You don't need any postures. It is simply like that. That example you were saying. மனிதனாக இருக்கிறதே போதும், வேற ஒன்றுமே இல்லை. அதான் சொன்ன சொல்லுங்க, வேற சொல்லுங்க ஏதாவது. மனிதனாக இருக்கணுங்கிற மாதிரி என்ன பண்ண முடியும்? அதான் தன்னை மறக்காம செல்ஃபாக மறக்காமல் இருந்தால் போதும். So if you don't forget yourself, that is enough. இப்போ நான் மனிதனுங்கிற ஒரு தியானம் இருக்கு, அதே மாதிரி செல்ஃப் நானுங்கிற ஜட்டம் வரணும். நான் மனிதனுங்கிற ஒரு போதம் இருக்கா இல்லையா, தியானம். இதே மாதிரி இதை விட்டுட்டு செல்ஃபே நான், செல்ஃபே எல்லாங்கிற இதே மாதிரி அந்த செல்ஃபில் வரணும் பகவான் சொல்கிறார். He said now you have the idea that I am a man. It becomes into your effort, it becomes strong. But this is not true. Like this kind of understanding that I am a man, the real understanding that I am the self and I am the all, that should come. Very சொன்னதெல்லாம் பகவான் சொன்னதுதான், நான் ஒன்று தனியாக சொல்ல. So what all he said, whatever Bhagavan said, he has said, it's not something new from him. Yes. Thank you very, very much. This is very valuable. For me and also maybe hopefully for others. இவருக்கும் மற்றவங்களுக்கும் இது ரொம்ப உபயோகம். கரெக்ட். மற்றவங்கிறது யாரு? ஆல் செல்ஃப். All self. ஆல் பை செல்ஃப். பிரசாதம். Shiva, Arunachala, Shiva, Arunachala, Shiva, Arunachala, Arunachala, Shiva, Arunachala, Shiva, Arunachala, Shiva, Arunachala, Arunachala, Minna, Ahame, Ninipavar, Agate, Verupai, Arunachala, Ayayu Sundaram, Bola, Gamuni, Aham Guham Deetum Ahaguhai Shirayai Amarvitadan Kol Arunachala Arikkaveniyandhaneyahadidil Akilam Padithidum Arunachala Ippazhitappunaiye Ninai Pettai Iniyar Viduvar Arunachala பெரிதருள் பொறிவோ இதுவோ உனதருள் அருணாச்சலா
மனதினிலேயோ அருணாச்சலாய ஒருவனாம் உன்னை ஒழித்தவர் வருவாரும் சூரே இது அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ